BIAFRANs, wonderful people, lovers of freedom all over the world. My people, I am here today at this time just to greet my people. I know that in homeland things are not very well, but I still have to wish them happy Valentine's Day. And from St. Valentine, from Rome, and it is a love to loved ones. So I have to wish them that. But my people, we will not forget the fact that today for sit at home, when we have to mourn for our dead, for our brothers and sisters who were massacred January till this time, the Fulani killers, the Fulani marauders have massacred over 2,000 Biafrans. And our commander, Chief BUTUZO, issued this sit at home for us to pay respect to the dead. So my wonderful Biafrans, I am here this time. Thank Biafrans in homeland for sitting at home yesterday and for continuing the sit at home day, 14th of February 2025. Wonderful Biafrans all over the world, we are in mourning of our dead brothers and sisters. And our prayer goes to them. We love ourselves, we love others, we are not haters, we are not violent people. The Nigeria government and their allies wouldn't let us go and be in peace. We are more in population than many countries all over the world. We are not the smallest, but each time we want to express our determination to live and be free, Nigeria government will bring war to our doorstep, buying our people on daily basis. So my fellow Biafrans, we are going to sit at home. In the Bible, the children of Israelites, they all sat at home as God directed the angels to tell them to smear their doors with the blood of a lamb and that they should not come out. There's a reason for that. When you are in their problem, in a very bad situation, you will have something to do. That is either to make a sacrifice or to fight back. There are many ways of your enemy. My people, let us comply with this sit at home. Ụmụnne m na ụmụnna m, ndị nọ n'ụlọ, ekenekwa m unu. Ekene m unu, taa bụ 14th of February 2025. Many things are happening today. So many people are observing sit at home and Valentine's Day. Yes, Valentine's Day is good to be celebrated because it is a thing of love for brothers and sisters, husband and wife, families and their children. But this time we are mourning for our dead. That's why there's a sit at home. So my fellow Biafrans, unu ga-anọ n'ụlọ, meenụ this little sacrifice. O nwere ife ọ ga-ewepụ unu na-arụ. Maka na oge a nọkwa, okenye nọdụ, ndị nwoke nọ, ụmụ nwanyị nọdụ, na watch ife na-eme. So my people,
Let us learn how to sit at home. Onwe ife na-eme, agwa unu si unu nọdụ n'ụlọ, biko geenụ ntị. Tupu m gaa n'iru, my people, I have to and talk to God. Almighty God, Father, Lord, you say that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Father, eji m ohere a na-ayọ gị biko ka ichedo ụmụnna anyị ndị Biafra ndị nọ n'ụlọ. Chedo ụmụnna anyị, chedosie efe ike, chedo ndị Biafra Liberation Army, chedo Biafra Liberation Army na ndị niile bụ ndị gbara anyị gburugburu. Biko nna, anyị na gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. The threat they sit at home across Biafra land. Every Biafran is encouraged to utilize this opportunity in order to participate in the ongoing self-referendum exercise. Kindly inform your friends and family that the votes we cast during this exercise is the freedom that we are seeking for. Let's continue voting massively before the second day of December 2024. Independence will be redeclared by our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. Please note that the 29th of May will be the first day of our sit-at-home exercise, while the 30th May will be the remembrance day for our fallen heroes and heroines. Also on the 31st day of May, which happens to be the last town across. Please, it's very important that we spread this message across Biafra land to avoid continuous massacre of Biafrans by Nigerian sponsors. There were no more Biafra the Biafran Republic government in exile, His Excellency Prime Minister Fo. Let's continue voting massively. My people, you know why I played this video is because it has sit at home on it and the picture of our Prime Minister. And this very song, very wonderful song that was sung during Nigeria Biafra War. My people, we have a lot to talk about. This sit at home has so many connotations to it. First of all, sitting at home when Onyendu was there, remembering the death of our heroes during May. And when Onyendu himself was abducted by Nigeria terrorist country from Kenya, our PM said that he has an idea that we have to sit at home to punish Nigeria government and to tell them that abducting Onyendu will be too costly for them. So sit at home is your civil right. Nobody can bring you out from your home, because whenever they say we should sit at home, you will see some Nigerian terrorists hired Biafrans coming to tell you that there is no sit at home. We have to sit at home, my people. Sit at home is your civic right. You have every right to sit at home. Biafrans, we really have to sit at home whenever it is called. Whenever we demand, or our leaders demand, that there should be sit at home, the person or the group that instigated this sit at home, the ones fighting for our liberation army commander, Commander Ross, he has a reason. Remember that this sit at home
shows that we are no longer composed of Nigeria terrorist country, that their government is not what we want. We have just redeclared the restoration of Biafra government, which was declared in 1967 by our great Nazi Odumegwu Ojukwu. So we just redeclared it for my people. We have right now as a to assert ourselves. So ndị be anyị, onye ọbụla nọ ebe ọ nọ, ya obey this command. Unu afụgo oge ndị na-eche nche galụ ọ dịka na o nwere ozi ifefa na-eme. Unu afụgo ka esi wee gbuo ndị be anyị. So onwe ni command ya bụ ndị nyere ma iwu fatil, unu ga-egefa ntị, maka na bụ na zoo gọọmenti na-ebe akwa maka wa PM. Oge Musa na-ekpesa na-ekpe osi na House of Assembly na Simon Ekpa is not letting them on the airspace. Airspace faji ejebe, faji abịa atụ bọmbụ egbu ndị nke nọ naanị na-atụgbusi ndị be anyị, ndị nke nọ n'elu na-abịa na-atụgbusi ndị be anyị. All these men bụ na ife na-eme na Biafra land kịta na-eme ma ọ nọ dị eme. Fanyere anyị iwu onye ọbụla ga-egefa ntị. So nwere ọkwa ife ọzọ anyị na fight abụrụ that land ndị Fulani chọrọ iwere. They cannot Fulanize us. They cannot Islamize us. They cannot take our ancestral land. Ya ndị be anyị, unu ga na-ege ntị. O nwere anyị ife asị unu mee ya. Na onye ọ na-eme omume na-emekwa obube. Ọ bụ na unu sit at home, ego niile a ndị na-eje afịa na-atụ taksị afọ fa na-eje wegalụ ndị Fulani ewelie na-ego ngwa agha na-abịa egbu ndị be anyị. Maka na ụfọdụ na-ada aghọta. Ụfọdụ asị gị na fama emesit at home unless ma Ngozi Orabueze. Ka ekwa mbọsị Ngozi Orabueze ji wee wube. Ngozi Orabueze amara anything about our defense. Nwere ife ọma maka defense. Ife ọbụbụ secretary PM apụzie ọ bụrụzie odibo ka onye nwe ụlọ. Maka na unu mana ndị Fulani amezunata ike, ma ọ bụ na fa egobiro ofu onye n'ime anyị ka ọ na-emebi ife anyị na-eme. Ọ ka fa si eme dia own. M ga-egosigasị unu ife ga-egosi unu na ndị Fulani a na fa akwado. They are very, very prepared to cage us. And asụọla ego oyibo, asụọlụ gị asymmetric war, asụọlụ gị which war. Kedu ife anyị melụ ndị a onwero? Ọnya mere anyị ga-eji wee kwetesie ike kwụrụ ofu ebe wee nụsofa ya bọgụ. Asị unu nọdụ n'ụlọ. Hello my big brother BMO, thank you for joining. Asị unu nọdụ n'ụlọ maka na onye si unu nọdụ n'ụlọ nwee reason. Ndị Igbo si na azọtago dan azọbute. Onye na-achọ ọchịchị ga-amagodo ebe ọ ga-anọ wee na-azọnya bụ ọchịchị. Ọ bụ na anyị azọtara Biafra anụnwa, Biafra land bụ anyị nna rapụrụ anyị. Ndị be anyị ọ ga-abụ ife ifele na anyị rapụrụ ndị Fulani dị only 30 million na zoo. Fabia nala anyị Chineke nna nyere anyị. Asị unu nọdụ n'ụlọ, ụfọdụ a na-agbaghasị ka ife unu na-agbaghasịlụ na from January nekwa February aka gụrụ fegbugo more than 2,000 people. Ndị be anyị esi eke ebe ka ezi one ka anyị ga-afọ.
How many are we going to remain if they continue buying? Onye na-anụrụ gị ọgụ ọnya nwe command, nya nwe ikike ịgwa gị ife ị ga-eme. Maka na oge ụmụ Israel nọ n'Ijipt na-ata afụfụ na-ebelu Chineke na akwa, metụ Chineke n'obi, wee zie Moses kpọrọ Aaron wee jee. Chukwu zikwala mmụọ mmanya jee gwa ụmụ Israel onye ọbụla gbuo ọbara atụrụ tee na dọọ ya, maka na o nwere ife ga-eme. Welunu that situation, welunu ya na-atụnyere ife na-eme na be anyị kịta. Asị unu nọdụ n'ụlọ, onwere onye, ọ bụrụ igbu unu. Ọ sịgodo gị na 1 week ọ ma egbu gị. Ndị niile anwụrụ anwụ kịta fa n'ofu ebe, fa nọzi n'ime anị apụta 2 days enwere ife ọ ga-eme. Maka na ife Nigeria gọọmenti na-eme, abịa kewa unu, ndị nke a sị na fa kwere, ndị nke a sị na fa ekwero. Asị sit-at-home, ndị otu madam apụta na-asị unu na-enwero sit-at-home. The same thing ndị DOS mee na ndị otu ya na-eme. Ọkụ unu wee malụ ife nji wee pụta kịta at this time bụ ịbịakwa remind unu sit-at-home anwa ọ dịkwa on. Onye asịkwana na agwara ya. Anyị mee program nwanne nya 3 days ago, 4 days ago, yesterday and today. Anyị ga-emekwa again in the evening ka anyị na-akọwala unu na ndị Fulani enwero ịfụnanya n'ebe anyị nọ. Igbu anyị enwere ife ominu to them because they have no relationship with us. All Fulani na-benefit na that country, and anyị nwa bụ Biafrans bụ the business hub enwe na the whole zoo. Anyị nwa bụ the business hub. Unu ma how any moto si Sokoto ga-abịa east, ma nke si east Biafra land ga-eje Sokoto, nke si east ga-eje Abuja, nke sikwa east ga-eje Lagos, nke si east ga-eje anywhere, Abuja, everywhere, Lagos. Mana anyị nọdụ n'ụlọ moto nke si Sokoto na Abuja na Kano na Kaduna, Lagos, o mee move. Ma ba anyị kafa na-eje. Ego niile a na-akpata ndị nọ n'ime afịa enwero shed, no stall, no lock-up shop, or shop a na-adị ka kitchen. Mmiri na-ezo, onye na-ele afịa kwụrụ n'ime shop ya, mmiri ya na-elu ukwu. Onwere ife those hopeless, not good for nothing governors ji ego afọ emelu unu febuli ebugalo ndị Fulani eweli ego ngwa agha bịa na-agbagbusi unu. Ọkụ unu wee malụ. Maka na ife ụfọdụ ada akọwala unu ọfụma, unu ada aghọta. Ọ bụrụ na onye gịnị a na-asụ ofu asụsụ kịta pụta na-eme ife onye ilo gị chọọ, ịmara na azụ na-enye gị aka azụ, ekweghị gwọnụ nkwa. Ụdị nkwa fakwe David Umahi, onwero nke famelie. Ụdị nkwa fakwele Ọji Ụzọ Kalụ, onwero nke famelie. Maka na fasi Ọji Ụzọ Kalụ nyanye fani na ala ọkpanta na ya ga-emie senate president, enyezikwala ya. Fasi David Umahi ọ ga-enye fani, ọ ga-enye fa nka. David Umahi enyesi efife niile na ọ ga-abụ vice president. Ọ bụzikwa vice president wee luo echi. Ọkụ unu wee ma na ndị Fulani ji ụmụnne unu wee na-aghọgbu unu, wee na-egbu ndị be anyị ka na-egbu ọkụkọ. Anything na-agwala unu ga-enwenata answer, unu ga-enwenata reply. Asị unu eme na nke ahụ na-eme, asị unu mee nke ọzọ na ọ ga-abalị unu anọdụ na-eme argument.
onye anọrọkwa n'ụlọ, the person will have themselves to blame. Onye afọ ga-enwe onwe to blame. Ka m gwasikwa unu, comply ya, uche unu dịkwa ya. Asị unu nọdụ at home, nọdụnụ at home. You know, asịrị anụ unu nọdụ at home, nọdụnụ at home. My people, o nwere ife dịka mmadụ chọlụ gị wee bịa be gị, ikunie n'ụsọ onye ahụ ezigbo ọgụ. Negodu ndị Fulani fa nwezilu gods ịdị na-esendịla anyị leta na fa na-abịa. So kịta ndị na-echedo obodo anyị si unu nọdụ n'ụlọ. Ọkwa Kọmanda Ross BUTUZO n'onwe ya si ka unu nọdụ n'ụlọ. Nyanwa si unu nọdụ n'ụlọ, and unu ga-anọ n'ụlọ maka na ife na-eme kịta ọ kalịla akali. Ife na-eme n'obodo anyị ọ jọgburu onwe. Ife na-eme na be anyị ọ dị too much. The question a lot of people from the southeast of Nigeria will ask you is, why are there so many roadblocks in the southeast? You know, the terrain. We operate based terrain. Ka vidiyo anụnwa m wepụta kịta bụ ka m gosi unu na ndị Arise News bụ mma iru na-abụ, maka na ndị ofe mma ọ agbụrụ ndị ofe mmanụ mma iru na-abụ, maka na onye ugwu onye Fulani na-achị ndị Hausa ekwugo na Kedafia na fa chọrọzi Fulani na befa. Onye Fulani na-achị owele onye ofe mmanụ dobe onwe n'akụkụ, maka na fa enyeghị iwu that an Igbo man can never rule Nigeria. So no fa na Yoruba na rule Nigeria. Even though just like in Biafra land, ọ bụrụ onye ọbụla kwenye na Biafra. Ọ bụrụkwa na every Yoruba person kwenye na Nigeria. Somebody like Professor Akintoye okwenyero, Sunday Igboho okwenyero, nke a na-akpọ Mayegu okwenyero, mana majority of them kwenye na Nigeria kafa wee na-ebu ego mmanụ si na be anyị. Kịta ọtọnụ ndị ofe mmanụ Tinubu abanyego, and ewu anụnwụnụ fụrụ ebe a dịka ewu akpọrọ ọkụ a na-akpọ Christopher Musa, a Christian. And this government na-achị Nigeria kịta si na fa bụ Muslim ticket. Kedu ife fa ji wee bụrụ Muslim ticket? Maka na fa chọrọ ka the whole country including Biafra land wee bụrụ Muslim ndị na-akpụ isi anyị. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị na-efe ndị na-eme omenala, ụfọdụ bụ ndị na-eme Judaism, like onye ndu anyị bụ Jewish, ọ na-aka ụka ndị Jews, and enwe so many others. Ụfọdụ bụrụ Christians, and this Christopher Musa bụ Christian. Etu a ka ndị Hausa si wee yuzuo Gowon. Gowon is from Panchin in Plateau State. Gowon allow onwe fa yuzuo ya, fabia na-eyuzu onye nke akịta. Ngwa n'elu ka o si wee welu road block wee gachisi ebe niile n'ala Igbo. Maka na ndị Igbo bụ ndị fa na-atụ egwu. Ọ bụrụ na anyị nwa kasị ike, mba, maka na anyị dị 40 states, United States of Biafra. Mana ndị fa na-atụkarị egwu because spoken, and anyị na-adị very challenging. Maka na ndị Igbo bụ very stubborn tribe. I am one of them.
onye Igbo ada atụ okwu egwu ọ ifefa ji wee oge ọbụla anyị abụrụ dia focus ka m gwasịkwa unu ọ bụrụ ọsọsọ anyị nwa bụ Biafra o mana fanụrụ ana Biafra velo nọ ndị Igbo. My people, it is very, very despicable of these marauding Fulanis. Very, very, very despicable. Their impunity na agbaka isi. So, Fane use India because they know they can use you to destroy your own. Christopher Musa, a focus on a southeast. Rapundi Shetima, vice president in the zoo, Pota. Kafa secure their own land with Gumi, naturally, the terrorists. Na Borno state. India one on a Borno state, kita terrorist. Na nakosi tax. Na nakosi everything. The other day, go see Munu. Ndị bandits Gumi si ka akpọzinafa terrorist ka akpọbafa bandit. Gumi enwere ife ọ bụ na Nigeria mana Gumi nwee command. Gumi na-enye iwu. Recently Gumi agwago ndị governors train or armor Igbo boys to fight IPOB. IPOB mean indigenous people of Biafra, Ụmụ Biafra. And the governors ndị Kasoludo na-emie kita na-emesie ike. So fabata fe use all your own person onye ga-elo na gịnị ya nọ n'ofu ebe for the Christians being massacred in Biafra land. Na onye bụ isi ehia Christopher Musa, a Christian leading the massacre of Christians. Kita enyego so many Christians n'ugwu Hausa order fake personal Christian churches. Onye nke anụnwa ife nji wee wepụta ekita bụ ka unu wee fụ ka fasi wee kejie our land so that fabiara n'Igbo ebe anyị ga-esi wee gba ọsọ. Iri na-agba na moto bufa iwere ụkwụ na-aga ịnọ nsogbu ijili keke ma machine ịnọ na nsogbu ya. Onye Arise News wee na-ajụ ya ajụjụ mana nwoke a na-ajụ ya ajụjụ bụ onye ebe anyị na-alụ na news a na-akpọ Chris. Ka m kponye the video ka unu ga-enya ntị because ife niile apatenu to the reason why they are killing ourselves non-stop, why they have chance and opportunity to do what they are doing. Musa is the architect of it all because onye bụ onye isi ndị amị. Ife niile unu for here bụ ndị amị, Musa bụ onye isi fa. Let us listen to it. The question a lot of people from the southeast of Nigeria will ask you is, why are there so many roadblocks in the southeast? Oh, the terrain. We operate based on the terrain. Okay, the terrain. If a terrain mean etu honor, that's a position. Ebino etu osi wedi. Terrain ndi Biafra. Anyị nọ n'etiti. Anyị nọ n'etiti. That's why I no act like Buhari ji wee sị na anyị bụ dot. Because onye afọ ebe ahụ oge ahụ abụrụ Buhari. All the man now wear mask. Na-ekwu ka Buhari. All the voiceover. Wee dị ka bụ onu Buhari. Ụfọdụ n'ime unu ji wee believe na Buhari ka nọ ndụ. Mana Buhari anwụgo kemgbe na United Kingdom. Fanyeye na Saudi Arabia. Ọ sị gị not terrain. Terrain ọ bụ reason a country, a defense minister ga-eji wee na-egbu ndị another tribe. Their terrain ọ ifo minu. No ifo kwukita no ife nyaji wee nwee so many checkpoints. Ugwu Hausa nwere one checkpoint. Egwu ọ na-atụkwanụfa, egwu ọ ga-ekwefa jee metụ ndị bandits anwa, Gumi na Shetima, Garuba na El-Rufai na Malami na Chikota.
ka Fabian egbu ndị be anyị egwu amekwu enya jede because the head office dị na Abuja ọ na-azụ that head office ka ndị bandits anwanụ. Less. When it's close, it's more. Because if you don't do that, you give the ability of the enemy to move around freely. But there is the same kind of terrain in the southwest. There is the same kind of terrain in... Unafuge, the man na jugiesi, udi terrain na enwe na southeast, iji wee every 5 pole, obulu checkpoint, na nakosi ndị be anyị ego, na anochilufa, ndị terrorist na egbu ndị be anyị na-eme operate na southeast, ndị amị anụnwa a na-enyefa cover. Fa na-enyefa cover nke fa gbu last Sunday na Ebonyi State. On the same ndị amị nọkwa na the same terrain under this man's command. Maka na ọbala ụmụ Igbo niile na ụmụ Biafra na-egbu gadi this man n'isi. Ọnya nwa kpọkwafa wee jee Okuoma. Nya kpọfa eje everywhere. This very man ifo here. Ọma nwụ ezigbo ọnwụ. Ọ ga-anwụ ajọ ọnwụ. Ọnya melu. Fa bịara ana nọdụ like this. Our commander BUTUZO asị unu nọdụ n'ụlọ. Maka na onye mgbe ọtụtakwa onwero that's Enigwe brokwa insurance company n'ebe onye anwa nọ ekpele onye anwa na Enigwe ga-abụ ụgwọ. Ọnya mere eji asị unu nọdụ n'ụlọ. Sit at home. These are one of the reasons why we clamor on people sitting at home. Nọdụ n'ụlọ. During the war, ụmụaka nọ n'ụlọ for 3 whole years. Gwagodu numasigodu n'ụlọ for 1 month. Ma una mano. In a situation like this, people na-eme sacrifice, may fasting, 1 month fasting. Ka Chukwu wee n'unu. Unu nọdụ n'ụlọ na-ekpe ekpele ka arapụ onye ndu anyị, ka arapụ our PM. Oburo fancy. We are not happy. Now this situation may arise. Na ndị be anyị ama na apụzi apụ. Look at it. Ijiri ụkwụ na-agafe ebe a, fewele egbe na-eyi gị egwu. Ibulu moto na-agafe, ị ga-enye natafe ego, inyere ofe ego fa agbagbuo onye anwa. So these are the problems we are facing in the southeast. Know that our people are being massacred by these soldiers. Ọkwụnụ fụ nwa abụ TDS Musa. Unu mana oje na Canadian Embassy. Genye visa. Unu ma ife menu. Canadian Embassy declined. Because they know that he's the one rearing the terrorists. How can a whole commander, a terrorist, or saying not they repented? Okwa Sheti magazine afa they repented. A qualified ponye onal when eje agbabunde mad. Because isi na mmadụ be terrorist. Oji mma jide motorcycle oji agba n'ime ọfịa. Ekwe ya terrorist ifu ya i challenge bie. Mana inye terrorist military uniform. Onwere ima challenge nwe. Maka that uniform signifies the government permission to do anything. Or if on a gossip. That's why in Japan the video. Abia remember my platform abro gossip column. Abia remember ebasla abia mi gossip unu facts. In the Midwest. Southwest, what is the threat level? The threat level isn't that much. So that's the issue. You see, the thing is that if we make killed and people feel we're not doing our job, so we have to take whatever it is for that we need to do right. Go on damage control. People get killed as if to say he cares. Oh, nyanwa kpolu ndị mmadụ kpogo Okuoma. Wee je gbuo ọkwa gbuchasịa ma okenye ma agadi. Ndị Okuoma gbana n'ime ọfịa bie n'ime ọfịa for 3 weeks because of this man and his actions. But ọbịago kịta n'iru television na-asị
people will get killed, as if he cares. Fact Julukita with the armor tanks na Biafra land. If unu ga-ajụ o nwere ife a na-akpọ conventional war dị on na that zone, the answer is no. But every time, febula ya na-ebute banye. So the world should know that this commander is the one rearing terrorists. They will call them entered. In this whole world, which army, is it in America or in France or United Kingdom or Germany, that you see the whole military taking terrorists into their military organization? The answer is no. Only in Nigeria. Even our neighbor, Niger, you can't see them. Their military. Even in Burkina Faso, in Mali, you cannot see. Nafa Ekpolufana Wunyenami. Fejene one particular tribe. Also, this man, he's the only one that does it. To ensure that we secure the individual. Sometimes it could be difficult, sometimes it could be painful, and it seems as if we are, we're being very hard, but it just depends. I mean, you can see that even at that, we're now beginning to reduce, seeing that, look, things are getting better. We don't want to just like that come and impede on people. No. For us, we don't like it. But sometimes we're forced to do it because that's the only measure we. Have you heard it? Sometimes they are forced to do it. Who is forcing them? The Fulani who wants to Fulanize and Islamize the country. It can never happen, my people. As you no, sit at home. When you are asked to sit at home, there must be a reason behind it. So, my people, if Ozomunwa ga-achọ ịgwa unu, if ọzọ ga-agwa unu, bụ na echi bụ Saturday, unu ada no sit at home, unu ga-eje afịa. And olu na mgbede 7 p.m. anyị nwe fundraising. Anyị ga-agbapụ ni ọsọ. Fundraising na ga-abụ a massive one. Maka one thing, my people, realize this. Prime Minister anya nọrọ na Nigeria, ọ nọrọ na Biafra land. Oge ụka na complain, ga-ewetakwala unu video ebe ọ na complain maka our plan. Ọ maka gịnị? Maka etu our liberation army si enyefia woto. Because na anyị na-atụ ego eweli ya na-egotelu nda, because they come from the north to fight us in our land. We cannot sit and watch them. Anyama no enefa. If I na-akpọ United Nations charter that gives you right to defend yourself. So we have to really fight and defend ourselves. It is a legal right to defend yourself, because our right. Oh God, na Musa na lament. Ona lament. Because na ndị be anyị na-enyefia woto. So, kita more isolated, this insecurity also gets across to us. But what we need to do, not to despair, is to stand up to the challenge. My friend Jegosi, this video. I'm showing you this video to tell you that if Musa
Musa could be complaining about insecurity or etu esi egbufa or whatever, it is because anyị dị very very steadfast. Ego agejigolu ndị na-agbala anyị tim ifefa ji agba. When they come down to southeast to fight us for doing nothing to them, we have right, national and international, ourselves. And whatever measure they bring is the measure they want from us. We are not violent people. We are not haters. We don't hate anyone. But as long as Musa has dedicated himself to be the instrument of destruction in Biafra land, onye niile o zitere ebe anwa Biafra land ga-eno onye afọ. Therefore, echi niile, for us to make it happen, onye ọbụla bịa echi, bịa tụnye ọbụlụgodu $5, o nwere ife ọ ga-ewepụ gị n'arụ. Ọ bụrụ na akpụkpa na-ata mmadụ na na nke dọkịta ka o jee mmalụ ife na-akọsi ya, dọkịta agwazi anya ọgwụ a ga-eji wee gwụọ ọnya bụ akpụkpa, ego gị ka ị ga-eji godi ọgwụ. So let's just assume na Fulanis and their military bụ akpụkpa na-ata ndị bịa, and anyị ga-eji ego anyị wee gote ọgwụ anyị ga-eji wee gwụọ fanya bụ ịba. My people, we need to donate. Tomorrow, this man's lamentation and if any non are coeli bụ because na anyị na-atụnya bụ ego ka e wee liberate anyị because ọ ife ndị Fulani na-achọ. Fulani does not love us. They are not even Nigerians, Yorubas. Fulani is Biafrans. They are from North Africa. We cannot hold our hands. Onye biosini ya nọ na nke Madam Baobao, anọ na nke onye a. Ọ kwa onye ezilu, ndị a n'ezie. Ndị a n'ezie ka ọ bịa na-etisasị ife anyị na-eme. Maka na ada dị ọra mma jụgosi kedu ebe ego fa na-atụ na-eje ngozi. Ọ jụgokwu recently kedu ife gị na Caterpillar na your defense minister na-eme. Caterpillar bụ one of those na challenge our PM. And the Caterpillar anwa nwere record of igbu ụmụaka banyị. Onye niile na fight with Musa Biafra. Onye niile na-asị gị na Nigeria government recognize gị as DPM, dị against Biafra. Ma ọ sị gị na ya bụ member of People's Club, full-fledged member, na a na-echedi ọjị na People's Club bụ our enemy. Bụ COS na Biafra land, they are our enemies. Therefore, they are fighting with these people. Anyị niile ịtụ ego ka anyị wee defend onwe anyị n'ebe fano. Mana ọnya bụkwa COS bịa nwanne nya platform ya na-enwero sit-at-home. Our C-Ross, commander of Biafra Liberation Army, si na those two anyị ga-eji wee lote ụmụnne anyị nwụrụ anwụ, welukwu ya wee gwọzie ndị anyị ba. Ọpụtasị unu na-enwero sit-at-home. Unu afụghị no kafasi work. Onye nke a Christian, Madam Baobao a Christian, a Biafran. That's how they operate. They will use your own to destroy what you are doing. Kafa we be settled on our land. Unwana Fulani Arabs, very violent in nature. Fanu bulonwe fanogo, Arab we chuofa. Unumana Fulani na Somali bụ nwanne. Ndị nke anwa si ụzọ Kenya, maka na Somali na Kenya gba. Ndị nke a si North,
Usman Danfodio Kpolufa na-agagharị from place to place wee bịa settles ya n'ugwu Hausa na 1808 wee sị na ya ga-edipụ Koran ya na high sea nya south anyị n'ebe anyị nọ kafa ga-abịa dipụ dia Koran. Unu mana since 1808 na ụmụfa aka ilozoro iwu nna fati ilufa, so etielu unu iwu 2 days ọ bụrụ ife ga-anya unu. Gumi bụ one of them, Shetima bụ one of them. Ka ọ dị unu na ntị, because they can buy any one of you. Onye ndu said it, that they can promise you a house in Dubai. Onye nke a wee wepụtezi onwe maka na agbọ Hausa ka ọ bụ. Onye niile na-ege nne na nne ya ntị ebe a si anọdụ ọnọdụ gee ntị. Let me play Musa for you people. I won't be long. I will just end this program 2 o'clock. More isolated, this insecurity also gets across to us. But what we need to do, not to despair, is to stand up to the challenges ahead and then face them squarely, and that's exactly what we're doing. It was extremely very bad. Security is asymmetric warfare. The presence of them never be allowed to start in any country. The best thing to the board, because it's a very difficult operation. We are dealing with people you don't know. We only fight these guys when you're carrying arms. They're just like normal civilians, and you are duty bound to protect them. So that this one is different from the kind of warfare where you know your enemy, you know where they are, you know how to go about them. So confronting the current challenges is all of society approach. Every individual living in Nigeria also has a role to play, and I think we're working. Yes, every Nigerian has a role to play, and their role is to come to Biafra land. Come to Biafra land and start fighting our people. Yes. So, my people, we have to mind what we do with this man. There's another video. One basic area we're looking at is this issue of the Southeast. Simon Ekpa. So this individual has become a menace to this country. Simon Ekpa has become a menace to this country. So the country must act on it diplomatically. Finland is having a free way, encouraging him to do what he's doing. By his utterances and his actions, he's affecting what is happening in Nigeria. We should never allow that, sir. The manpower in the police today is inadequate. But then our people living in Biafra land. So onye biechi kom ina to $5 GCK double ya ka obulu 10. Ina to 10 may ya ka obulu 20. It won't remove anything from you. It will not remove anything from you. $10 cannot hurt you. It cannot. My people, we need to get rid of this skin problem on our flesh, on our skin. These people on our flesh. We need to get our liberation, our freedom is very, very sacrosanct, very important, and it must be done. We have to donate generously tomorrow. We need to donate, you know, so that
our freedom will be weak. There is no point arguing. You know where to donate. You know, we all know where to donate. Let's listen to PM. We are fighting a very different war with Nigeria terrorist state, and they are confessing. Have you ever, in the history of Nigeria, have you ever, even during the war, it was only during the war, actually, BIAFRA was discussed at the National Assembly, and the entire security chief are crying. I have a military experience. We are fighters, and they are engaging in Nigeria's systematic war that they have never fought before. I didn't say it. You can hear it from the Hausa have cried several times, and let me tell you, if they think that in self-defense is a crime, they should go and read international law. Because the point is that the nomadic system have taken over and nobody is thinking correctly. You come and kill people and expect them to defend themselves. We are defending ourselves. And like I said, if I have it that will go to Asoro, I will first of all engage Asoro. You have seen it, you have heard it. You have heard it. We have to defend ourselves. Our PM then made it clear to that man that if you have access to internal law, you will know that self-defense is not a crime. You know, self-defense is not a crime. It is not. Let me play another voice of our PM and Dr. Damage so that you will hear what he said there. My people, owe ourselves this very obligation of donating for our freedom. We have to donate, you know. We have to donate for our freedom. We really have to donate, my people. Good evening, Mr. Rudolph, Prime Minister Samuel Ekpa. Yeah, let me go first on this. From the beginning, I supported Nnamdi Kanu, even though I'm not a BIAFRA. I support his movement because it was before he was talking about one. Before Nigeria turned against it, Nigeria was Nipo, then it changed to be it changed to be to fight for BIAFRA. So it's unfortunate they went to kidnapping from Kenya, Nigeria. My problem is, do you believe some of those people in the Igbo not against and cannot be still be in prison? Because I see no reason why they keep him there, because there's no crime he committed. The government could not charge him to say this is your crime, prosecute him. They still put him there for how many years now? So what you don't think some of the Indian Igbo that are against him? You don't think this? And secondly, I will be not be happy when I see people, some videos I see to sit at home. Those people who are beating, or I don't know what, I will not use that word here. Those who are aggressive to these people who don't close their shop in land. Is it proper like that? Is it by force to close your shop, or is it? You have to be free. They should be choose what they want to do. Is it not wrong to force people to close their shop? That's my question. All right. So nobody is forcing anybody to close for land. BIAFRA are closing their shop willingly. And if you can also
share the video of them responding to Soludo, not just the video of Nigeria agent trying to blackmail what we're doing. Share the video of the Biafra traders responding to Soludo. That's the video you should be addressing, because there are many videos where people are telling Soludo, come and drag us out of our house now. Why are you not addressing that? That is the real Biafrans, not those that Nigeria hired in order to blackmail me, start beating people in the market. I'm going to run it. We know those games. You should be addressing when Biafrans are talking. Biafrans are those who were making video telling Soludo to come with a trailer of key to lock their shops. Those are Biafrans. They are sitting at home willingly because they understand the fight. It's just like many of you understand the fight, but the only thing is that you have too little liver to what Biafrans are doing today. So when they are doing it, you are concerned. Why are you not worried about people that have been killed in other parts of Nigeria? Why is Biafra more interested to you? When people are not actually, even if those who come to blackmail us by hitting people with a stick and all that, is that more cruel to the people that are? Hello, Peter. Thank you. Thank you for joining us. Thank you so much. I am here to remind our people that na sit at home or tata ko gebe. Sit at home is something that our commander C. Ross, he decided that they should at home yesterday and today. And in the banyo na akpoto na Biafra land. Unu mana ndị ba ya alụgo egbe nwe ogbu n'igwe fe welugie wee kụsasịa armored tank fani na. Why are they taking tank to our land? So e wee si ka ndị ba anyị nọdụ n'ụlọ. Our people are sitting at home. Ya ka nji wee wepụta video kema ebe somebody nọ na-ajụ ya, why is it that they are making people to sit at home? When na-akọwali na ije n'ugwu Hausa, if you go to the north, Borno State is now being controlled by the terrorist men. Shetima is the one leading this, and Gumi, Garuba, what's his name again? Malami, El Rufai, them. Fulanis are only 13 million in the zoo. We are over 60 million. Over. United 63 million, including foreigners. So we are good enough to go. Was not in Biafra land when Musa was crying. And it is because generously for our defense and our liberation. Therefore, our people should continue that donation. Tomorrow, 7 p.m., Biafra land. No sit at home tomorrow. And you people should donate. So that if an emoge PM monia, go continue name, Kafane Musa keep crying. If you na Biafra land, they chop Biafrans. Biafra land genogi. Or swallow over. O amejikwan bia wena. Fagana na body bag. Because we did not do anything to them. We haven't done anything to them, my people. We haven't. These people are just looking for our trouble. We want to leave Nigeria. Nigeria is too big to be properly governed. Yes, we are almost 90 million. Yes, Peter, you are correct. You can imagine every time they will be looking for one saboteur to come and be watching what we are doing. Yesterday, Madam Bao Bao said 2 days ago that there is no sit at home. Our commander, who is the one leading, Bonye Tinyelu this sit at home. So you people have to obey. Children sat at home during the war for 3 years. Because sit at home
na-egosi na anyị achọrọ ndị zoo, na onye ndu anyị eji na iwe na-ewefa, na-ejikwa awa PM kịta na iwe na-ewe anyị, and ọ na-elichi on their economy. Ka anyị wee gosifa na njidefa jidere onye ndu ga-adị very useless to them. Bless onye ndu. We saw him on Monday. You saw how he was roaring. Onye ndu told us that he will not disappoint us. No, anyị nwa ga-disappoint ya. So my people, tomorrow come out generously and donate so that we will defend our land. Fulanis are only 13 million. They cannot defeat us and take our ancestral land. Ndị Fulani zonyere ụkwụ na nsị aboki n'ebe Biafra nọ kafa ga-anụcha ọgọgụ anụ ọfa. They thought that yes, we are very small in land mass. In Southeast, Biafrans, we are very small. We are not as wide as the zoo, like in the north. We didn't have this mass land, but we are more in population. And they know it. But the zoo, they never tell the truth. They are liars. But any foundation that is built on lies will collapse before God and before man. And humans, real humans, will testify to the goodness of the Lord in truth and reality. Biafra land, we are not violent people like the Fulanis. Fulanis migrated from Saudi Arabia. They are the same brothers with Somalis. Somali, they went to Kenya. These ones went to the north. Elo my gold, all hail Biafra. So they cannot defeat us. My people, they can never defeat us. Thank you. Thank you so much. Not. Ifefa ji emeli anyị oge ọbụla, ọ dịka fa na emeli anyị bụ na fa ga-abịa gobie ụmụnne anyị dịka ife Madam Baobao na-eme kịta. Mụnwa ama na-akpọzi agbafịa be promote unnecessarily. Madam Baobao wee bịazie n'etiti anyị wee kewa. Unu nụrụ oge Ada Diora Mma na-ajụ ya kedu ebe akaụntụ ego anyị na-akwụ, kedu ebe, because BUTUZO ikwugo si nọ success n'oge nkere bụ onye na-enyefe ego. Open confession, ada ego fa na-atụ na ba ọnọkọtazia kịta Ngozi ebube na egbe wee che n'onwe unu. Ada wee sifa na aka ya adịrị ya. We have come a long way, my people. So onye isi bụ onye na-anụla anyị ọgụ nwere nwa ọsị unu nọdụ n'ụlọ nekwanụ nke fame kafa neke from January wee luo kịta half month of February fegbugo over 2,000 ụmụ Igbo, ụmụ Biafra. Anyị nwa bụ their target. Kafa wee bịa wele anyị nna anyị. The land of milk and honey that God gave us. Are we going to sit and be watching them take our land? We are bigger than these people. And I need richer than them. Na ndị ogologo akpịrị ndị otu Madam Baobao ọ chọrọ ichi na 2027 fa wee si ya nyezie fa Biafra. O wee fụfagide wee fụfa banye n'aka PM. Mana unu afụghị na o nwere any good position o ji. Ife ọ bụbụ secretary PM. Ọ pụtasị unu na ya nwere surrogate. Onye na-asị asị front and back. Ọ sịkwa na nwunye PM bụ the lawyer. Na onye agwara ya na PS ya bụrụ surrogate. Kịta ọ nọ na-akọzi nwaanyị mmadụ ọnụ. Ọ nọ because na nwaanyị gwara kebe eziokwu. Ife PM mere over 3 years.
otekiria for uno mad fomba guy natase from Finland welo now ya destroy Gifawa Rasa that uchobi ba another one ani Biafra no balomu Biafra ga chu also ya na Madam Baba afugie na that di ora maputa now na regret if ya ji we solu those people if oji we so onwelu voice ya my comrade Vam ji make program this morning nga follow that voice though ikepu unu ga anugi but if ejikali voice PM eme program African PM anyị n'anya anụ dị etu a wee mmanụ na a ga-eso ndị befa wee nụọ ọgụ ka ndị befa nwere onwe fa ọkwa ndị otu bawa bidelu awa PM kpatalụ ji wee kunizie kịta ka ọ na-emelu ndị Fulani ifefa Fulani dị very very small in number wee na-atụnye anyị ntụ n'anya and we are all keeping quiet. Tomorrow is our fundraising. When Musa was like that, Simon Ekpa did this, Simon Ekpa, our PM was not even in Africa. Obikwa Finland. Therefore, let us think that we are doing. PM is not the only Biafran. Not the only Biafran. We mustn't wait now. We pray for them every day, but we are moving. We can never stop. Obolonya bụ n'ọnụnụ onye ndu nọ for 4 years na n'iyi. Obolonya bụ na afụfa itabal since was ike bidoro ife after the war na ọ nago. Obolo na ọbala ụmụnna ya egbu ka iji si n'ike my people let us work hard. Ka ndị liberation army anyị na-enweta ifefa ga alụ ọlụ maka na egbe niile fa gbago dịsie mkpụrụ mgbanwa fa ga-achọkwa ọzọ is our fundraising. Let me keep playing PS games. You should be addressing when Biafrans are talking. Biafrans are those who were making videos to come with a trailer of key to lock their shops. Those are Biafrans. They are sitting at home willingly because they understand the fight we're fighting. It's just like many of it is that you are too little livered to do what Biafrans are doing today. So when they are doing it, you are concerned. Why are you not worried about people that have been killed in other part of Nigeria? Why is Biafra on you when people are not actually getting killed, even if those by hitting people with? Because Nigerians are liars. Nigerians are those who do not want to face the truth. We are the goose laying the golden egg that has been sustaining them in that country. Instead of being grateful to us, they are so ungrateful. They all want all of us to be pied upon our oil. In Biafra land, there's crude oil, gas in Uguta, Ebwema. There is crude oil in Iguacha. There is oil in Coastal Akwa Ibom. There's crude oil and gas in Delta State, in Biafra land. Only us, Fanandiocha, anache mi mani unu mani ifefa plan ulifa. Ngwa unu ife ndi a plan ulifa. Unu mana oge Traore na Niger Republic and Mali rapụrụ ndị France. Ife niile fa na-enweta de emechie ya. Then oge Russia na Ukraine na-anụ agha. Ndị Europe a etegofa bubele anyị bụ Africans mana anyị aghọtara religion bụ the worst faji wee bịa jide anyị. I'm a Catholic, but aga m ekwu eziokwu. Ọkwa for this Europe, all religion ka faji wee jide anyị. Wee lukwa echi. And the far bụ the country enwe n'ụwa.
raising word in Europe. Then, for we support by Ukraine, can Ukraine we join NAFTA na NATO? Russia we si na ya ga-agbanyu mmanụ niile na gas niile ya na supply fa and ọgbanyu gị fa niile wee chịtazie anya na wudozie anyị nwa bụ ndị nwe ya bụ gas na oil wee na-akwa mana onye ndu si na Biafra coming ga-abụ the last miracle on this planet maka na Chukwu nyere anya bụ oil o mekwe ka fanali anyị fanalụzi pipeline iji sibe anyị wee na-amị mmanụ afọ na-amịta befa maka na anyị nwa bụ dia footstool ebe taproot ebe fasi ya enweta ifefa ji survive then na-egbuzi anyị fa mechie ọnụ because Europe amara mfa as Islamic nation fa bụ Christians but they are keeping quiet just like useless Christopher Musa is bringing terrorists in uniform, fighting our people. You will be spending our oil and gas, other parts of Nigeria, and you can never sympathize with these people. Rather, you will be joining force with the enemy. They are also killing in the West, killing everywhere, but they will keep quiet. Because Nandi Ocha Melunya a mega portion support for the Fulani, ndi fa use because fana tundi ndi na Christiani, fana tu fe fa we a portion no support from Yoruba to Fulani. That's it. All the cassette manozorezo is clear, is working. Tinubu is now the one supporting Shetima to actualize the legacy of their Usman Danfodio father. My people, Anyamara Polondi Abani Kafa, tomorrow is our fundraising for our liberation. Oh, Kunu Malkwa. That's telling them here. Sit at home. This one is at home. PM is telling him, now sit at home is the people's wish because they are demonstrating that they no longer want Nigeria governance. They no longer want the governors of Nigeria, ZOO, to rule them. And that they are angry that our leader is being incarcerated. Now he himself is no longer here. What are we going to do? To make Musa relax? No. Musa will never have good sleep. It's like this Shakespearean book where he said, the modern sleep, you will never sleep as you like it. I read it in my class 3, so I must have forgotten all the details of the quotation. If you mother sleep, you will. Musa Malarula and Oga Nwajong with Shetima. Fanchaga Nwajong. Any Onya Mibia na Biafra land damaging Biafra. Etu akogade. Onwere ifa imelfa. Ofa patalon kwaroro. Ngwela biagolu folele. We are going to sit at home. Today is another sit at home. Let's listen to PM. Stick and all that. Is that more cruel to the people that are getting killed all over part of Nigeria? Why are you not worried about them? Or are they not Nigerians? There are people who give birth to IDP in IDP camp in Benue State, and their children are 19 years old now, living inside IDP state, which means they have been living in IDP camp for more than 19 years, and there is no plan of them going back to their ancestral land. This should be your concern, not BIAFRA people sitting at home. Yes, my people. I will leave you people here because we will always come out in the evenings as a group, the media team, and talk.
We have a wonderful Minister of Information. He talks sense into any confused person. My brothers and sisters, I have a word for you. Ndị na-asị, I will wait until PM comes out. PM pụta tomorrow wee nụ na unu nọ nkịtị na o nwere ife unu na-eme, ọ ga-ewutie unu ma onye ọ bụ na agụ ka ọ bụ. The same thing with our leader, the lion. He roared the other day in the court. Unu nụ ka ọ na-aba na Igbo gọọmenti Nigeria ndị nwụrụ anwụ. The only thing Nigeria government, Musa, that they are using, that's their only power. Nigeria has nothing. They have no power. They can't face us. One of those militaries, Boko Haram in military uniform, they are like tiny rats that has never eaten for days. Very tiny. Fafundi Biafra Liberation Army, Fana Aboso. They run because our men, oh my God, you can never challenge a Biafran army. The Biafra Liberation, you can't challenge them. Let me play for you people a little bit of Vam Vam Vam's program. By lying against people, all these people that is playing this woman is behind them, by lying, telling them lies. Okay, she will lie today against somebody. Last time you did a program, you did that somebody who is unstable with truth is a red flag. And I support that by saying that a half-truth teller is worse than lie. Somebody who will come and tell you half-truth. That this woman, why I'm saying this, I've already put her picture and I write something there. I want to post it for BIAFRA to know. What's happening? Audio. What's happening? Audio. After using this little device, who is over 70 years old. Can you hear me now? I said, I need to test forward after here now. I am taking this woman, what I see by myself. I say, as old as I am, as the knowledge I have to know somebody who is evil, what I see in this woman is combine in evil, in destruction. She is emotionally deceitful and the eternal destroyer. Divide, internal division. She's creating internal division, calling people, telling them lies against someone else, telling them who to support without evidence, telling them lies about what somebody did without evidence. Yeah. This is evil. She's a red flag. I'm telling you. Thank you, Uncle Delamba. Your audio keeps seizing, but we got your message. Very, very clear, fair. I am going to do my work. I want to put her vision out now. Let Biafra see it. I'm ready to face this woman because what I see, I will not forgive her. She must leave this Biafra liberation. She must not come again. We need to fight her out. This one is evil. Evil. Thank you, Onyeka. Biafra fight. Around me, they are clearing here, and I'm going to end it in a very jiffy. Now, there are some that Biafrans must know. This is the same woman that brought this video, and up to today, we debunk that video, and she has nothing to say about it till tomorrow. She cannot say anything about this Caterpillar's video. There is a Caterpillar video that she cannot debunk. Not today, not tomorrow, not forever. She can never be able to debunk that Caterpillar video. This particular video here. Again. This is, she cannot debunk this video. If any now sabotage of our free fight. Every week. Gary. Success when God take a book again. Okay, get away, God take a book again. I will disgrace you people. Now, this is a video that she got from Caterpillar. The same Caterpillar she is now working with.
that Solomon Ukwacha is working with her. She's aware of it. She took this video from Caterpillar many years ago, some few years ago, let's say 3 or 4 years, 4 years ago, and she's using it to blackmail Ogechukukere. She's using it to blackmail sources now today. We have exposed it. She cannot even say anything, and then you gather there and you're listening. That is to say, if you are listening to any of our lies, you will perish with her. You will perish with her. Believe you me, there's nothing that will stop you from perishing with her. You will perish with her. That's why we have what? 78 hours, 24 hours is gone already. We have 48 hours left of this 78. Now listen to her here. Suspension. We are not quiet. Why? Adabiko. You go what? You ain't work with them and don't but be popular and don't not get a reason. If I don't even and they're gonna keep quiet all the time, it's not good for you and me. And I'll do good for them and I buy. Doesn't mean that I know support government. You will pure journalist. Or one and watch a man even the who are free. You have a live program. I joy Ajijo. More than woman, joy Ajijo. Oh, no doubt to say, I hope that it prove. In a Luciana. Oh, no, I can't wait back. I open na go to hell. I'll go to hell. Which is just to be the cabinet. I don't care. Nobody should go to hell. Which is just to be the cabinet. I don't care. And nobody should come here again. Go to hell. Which is just to be the cabinet. I don't care. And nobody should come here and go to hell. Which is just to be the cabinet. I don't care. On that Kafane distract. If I name it. Cabinet to mother on ya. They are all the cabinet. Now family hand over do you go. On one on come here na homework. On one on can go family. Enough is enough. When I go to the salary. BIAFRA na ya to house here. This man stay. I go now when I abandon the match. Mama no dey say the match. Propaganda propaganda match. Kono match. Mama no dey say the match. Propaganda match. Propaganda match. Kono match. Wala video we put go sunu no mama onye na-ese ndu uje match propaganda match. Propaganda match. Kono match wala video we put go sunu no nwere ibe a na-eme. I don't want that video, let that video come out. I don't know you eme today. No na ndo kwere ndo o nwere ndị ba ahụ ndị esi n'akụkụ kpokụ nọta. And mgbe aka m ekwuzi okwu. Ana m eche that video that didn't come out. Amara no ibe a chọrọ. Lose majority of my followers. Ụfọdụ anyị unu n'anya ebe a ma eluro dị 7 abịara m ebe a ịchọ followers. Abịa m ka m gwa ndị ụwa na anyị chọrọ ọpụpụ nwere onwe anyị. O nwere any country n'ụwa agasị unu in one way or the other. Na fight for their freedom. Finland fight in Russia. SSR. So many years ago, in this way, Putanaka in the Russia. So many of them, dark, Switzerland, the UK, and the America. And we will not be the last. My people, when we do this, is that one fight against one Biafra is fight against. We should always remain on the path of truth. Everything in this world, but you cannot hide truth. Because truth is like the air. You cannot hold the air. It will always find a way to come in. Truth. In a mife, let your mind be clean. Let your hands be clean. Lying to people or deceiving people. Today you will say this. Tomorrow you will say the other. And some gullible people will still be following you.
na selu onwe gasị ndị niile ọ na-ada fight kedu ife ọ na fight lufa? They are not Fulanis. They are not Shetima. These are the people I suppose that they will be fighting, talking about them, talking about Musa, holding our leader, holding our prime minister incarcerated for no reason, because we want freedom. The same caterpillar on a program here, now this Van Van Vam's program that he displayed today. Listen to the. Just because of that, just because of that, Caterpillar Buchalo, who was in the Wuliti, Sobatopia. You own on my social media and I found you war that time. Caterpillar, well, if young Biko, they use Caterpillar. If young Biko use Caterpillar, Caterpillar scam the Afghan government. On scam, where I go back for an airport. Can you believe us in the single one? Not knowing na Caterpillar if young Biko they went abateke because of Caterpillar. If young Biko you went problem, and you will sack if young Biko. If you Caterpillar Guru Mazi Biafran Liberation Yao, Eastern Security Network, when do not under Abatobie, Ogurute Webu, Ononania, Ogurute Webu, or far war that way that is nothing like his work, no under Abatobie by then. Ozie can Guru Caterpillar, Batrana, Sinana support. Under inside the Biafran government built by Obatobie, so now blackmail Obatobie, then send him out. Caterpillar Batasie, or don't know possible. No, they can never work. Or will ever near. I can never support this evil. Because it's like if Caterpillar enter inside Biafran government, now work for Biafran government, it's like no man's Nina, this man and I can never be in support of that. I can never be in support of that. Or they possible. Or they possible. On when if Caterpillar for her. On when Betty Biane change Caterpillar General Batobi. On when Ponalan, Caterpillar name, Liao Caterpillar neho. When the Caterpillar Messia if you put it on it. Everybody watch watch it. When a Caterpillar here. I play his voice all the time. Get into Colony Caterpillar. Others will not Caterpillar on Owen defense minister. See, I get Caterpillar. Kerika, see what this kind of person allow. By how? When? Una forget if I have a program on me yesterday. Kunu Wema na this government of Madam Bao are working against PM. Defense minister, see how can you people allow Caterpillar government in exile? That Obatobie built up. A man who was in Obatobie ogu. Uno mamwe PM I found Kolia stroke. During that time, Pastor Livingston came here. Onyo opona na ekpelu PM ekpele Omesia survive here because a young man Caterpillar can Madam Bao na defense minister na poketa or na along with them. But touching what we are doing because Chukwu emetuga ada kanobi
ọ na-ekwuzi nke bụ eziokwu. No atrocity ka fa na-commit ka unu wee ma na nwaanyị a bụ sabotu a na ọ bịara ịsabotaji ife anyị na-eme. Adị m abụ a fan of household enemy. I beg your pardon. A fan of being a household enemy. Nwanne na-egbu nwanne, because anyị niile bụ Biafrans, anyị bụ nwanne. Fulani anyị na fabro nwanne. Onye Fulani wee nyezie gị ọda ife ị ga-eme wee jide ndị bụ naanị ịgbachi nkịtị, iwetego ịgwago na ịbụ People's Club of Nigeria, gwafa na ịbụ na wetelufa Taj Bank akaụntụ unu si ego niile fa na-akwụ kedu akaụntụ ebe ọ na-eje na Ross BUTUZO ekwugo na ada enyefe any money from nwaanyị a kịta BUTUZO anwa Caterpillar anwa bụ onye fight cha PM ka anya na fa na-alụzi kịta ọkụ unu wee malụ sabotage in the highest level. Ọtụgharịa si ndị be anyị ma agadi ma ụmụaka ma ụmụ nwaanyị dị ime, vulnerable people, faji egobe egbe, ndị eli juru afọ wee chebe onwe fa so that ka a ghara ijuzi ego ọ na-ese ebe ọ ga-ejije mee election na 2027, which is just by the corner. Ọ da-afịarụ kịta arụ agwụ anyị abanye na 2026. Ya na fa wee kpakọ nkata wee jide na-eme ife ọ na-eme. Even when PM ziri ozi zie ya na-agaghachi back to the government ya na ya nọ wee na-alụ ọrụ ọjụ ọsị kama PM kwuo ya ka iwee fụ nọ target and ọkịta Fulani intensifies ọgụfa na-abịa obodo anyị ka unu wee maa na ife niile a bụ nkata ka a na-akpa. You link it up, all connected. Onye nke a bụrụ platform eji disseminate asị ya na asịlụ ndị be anyị maka na ndị nọ n'ụlọ obi ekolopu gofa, ndị nọ n'ụlọ dịzi confused famarozi nke faso eso. So ndị be anyị echi niile, the last day of the sit-at-home, our people observe the sit-at-home year. We thank them, and today we are also congratulating obeying. Manechi, bikonu my people, onye ọ na-agba mbọ pụta ka ijenu mee the needful. Ọ bụrụ oge ọbụla gbafa ife anyị na-eme fundraising. We are free to defend ourselves. We can't be sitting like this, watching the minority Fulani see Sahel, where na North Africa, where walolu like loco in Acapulco, to come and take our ancestral land. It can never happen, my people. One thing no Ghana do no biogo obuna. In any city on the fence, you are in Onyendu and our PM. Because they will not be happy that after all this lecture, after this University of Nnamdi Kanu and our Prime Minister Mazi Simon Ekpa, no one if no consistency is the key. Remain consistent, that we will finish everything on time. Go tomorrow. So my people, I will leave you now. Thank you for watching and thank you for me.